program is restricted to persons over 18 and above. Viewer discretion is advised. I don't know if I'm the only one who has noticed this, but half of the couples on social media, our favorite couples, are moving in, have moved in, or something like that is happening. And that's our today's topic right here on the Men's Conference Show, where men become the alpha males. I'm your host, Mimo Karanja, the only female allowed to the Men's Conference. Such an honor as always. And I'm joined by the alpha males, these lovely gentlemen here, and I'm going to let them introduce themselves, and then we're going to talk about moving in, which is such a big topic when people are in a relationship. So, Tanzania Dantos. Umesashama. Dantos is my name. Sema. Dantos is my name. I'm happy to be here today. Rasta mtaani, kutoka pwani, kusanya virago twende nyumbani. Hivyo ndo unamwambianga na moving. Dakika moja. Madu madaga, new madaga. Anyways, the name is Sir Denver B, the man who sees the ass in astrology, the ass in astronomy, and the ass in astonished. I don't know why that last one made me laugh, is because I don't know why I see you leaving so many ladies out here astonished, but anyway. When you hear of the word moving in, cohabiting, since back in the day, maybe in uni, what comes to your mind? Marriage. Hey, Rasta. Love. Mahaba. Hey, Problems. Problems after problems. Hey, Denver, problems. Yeah, it's problems. Why problems? Part of the reason why I move out of my parents' place. Yeah. Part of the reason why I, as a man, would leave my father and mother's house and go and stay on my own is because I want my own free space. I need to experience being a man with all of its freedoms and shortcomings within the safety of my own space. Sasa, somebody's daughter suddenly feels like, because I don't know, I love her, now she can invade on that space. Why? Why do you want to invade on the space that is there when you are not there? Why? Rasta, why do you see upendo, mapenzi when you think about moving in? I make love to you like you want me to. Kwa sababu unajua mimi na moyo wa kupenda. Sasa mimi nikikupenda, mara nyingi mimi nikikaa kwangu nyumbani napenda ni muda wangu. Yaani mimi si mtu wa kuzunguka, kutangatanga, busybody, si mambo yangu. Kwa hivyo mimi nikikupenda, yani nishakukubali kabisa kuwa unazama, kuwa karibu nami, unaelewa? Ukiwa hapa nasikia moyo wangu umejaa, nasikia ni joto, yani nasikia uwepesi. Sasa mimi nataka uwe na mimi. Mimi sina shida, by the way. Watu wanaoga ile, huyu amesema ndoa tuzengoa, lakini mimi nikishakupenda njoo nyumbani, kwa sababu ukija nyumbani pia tutajuana vizuri. Sawa? Kuna mambo madogo watu kukosania. Just say you feel cold at night. Yeah? Just say you feel cold at night. Mimi nzito nilipewa na mamangu nyumbani, siwezi kuwa na baridi. Lakini sasa nikikupenda, joto ni joto bana. So unajua tena. Eish, Dantos, why do you think of marriage when you think about moving in? Because the chick is moving in with all these things. So, anataka tu muoe, yani mkae tu yani muoe. Yana mkuletea shida zake zote. Because wanasemanga zamani you need to do everything. Unanipata sama kuletea shida zake zote. Unanipata? But moving in is a serious thing. Lazima ufikiri like so many times. Are you ready? Because vile Denver B amesema, hiyo ni space yako, you need that space, you need to experience that space. Nataka nitembende the kitchen, nitembende the wapi. Nione hata Netflix kama niko ndethe. Unanipata? Niingie ndio jacket yangu nirushe hapo. Unanipata? Huwezi fanya hivyo.
Bana unaongea bila kuangalia mlango. Ataanza kupiga kelele, mbona bad manners kutembea ndege nini ya nini na nyumba yako, unaona? So I think kila mtu anataka ile space yake. Ndio at least ile siku utakuwa ready ku move in, uta make a very good decision with the right person. Wow. Kuna venye but pia umeturudisha nyumbani na tunagree na wewe hiyo part ya mwisho. But I want to know who initiates the conversation of moving in. Nani anafaa bring up this topic? Ama kama uko in that scenario, who brought this the topic? First question. First question, because we're in the 21st century. Whose house are we moving into? That's another question. We should start with that question first. Because if I'm moving into her house, say, maybe mine is smaller, hers is bigger, probably better arranged, and she has flowers and like dead plants and everything. Maybe it's okay. Maybe it's okay that I move in with her. If she initiates the conversation. If she initiates that conversation, then I wouldn't mind. But if she wants to move into my place, ngoja kwanza, we're in the 21st century hata wewe. Let's give her time. Zile kadi ziko wapi? Unachapa. Huyu jamaa angekuwa kula. How can you move in a fixed house? Now if she wants to move into my area, she can bring up that conversation, but unfortunately if it's me she's decision. asking. No. It's not. So it depends with the scenario for you. It depends with the scenario for you. Yes, it depends on who's paying rent in that house. Will you move into a woman's house? Yeah. Denver, will you move into a woman's house? Ama niweni kaende. Ama it doesn't matter. Bora wewe na Caprisan Coffee. Ama nalipa bills, it doesn't matter. Will you move into a woman's house? If we're cost sharing, or I'm handling the rent, why the hell not? Because I still pay for that house. But the things inside is not yours. Atakufukuza at the end of the day. Boss, hiyo skin care yenye utafutangi ako nayo. Actually, students really? You're moving into a woman's house because of there. Indomie. Hata ufai kufikiria. Ziko hapo ndani. Rasta, what about you? Okay, mara nyingi huwa ni pale mnapotumia muda wenu. Sawa, pale mnapokaa sana. Na mara tuseme ukweli ni kwangu. Sawa, mimi na TV, wewe screen yako ni ile ya kuangalia simu. Sawa. Mimi niko na mambo mengi pale kwangu nyumbani. Na hakikisha kama ni mazuri nimekuandalia. Wewe unakula mara moja kwa siku tafadhali. Hatuwezani. Unaelewa? Siwezi enda kwake. Yaani si ati kwa ubaya, lakini akuje kwako. Kwa sababu hata ukiangalia pale ulipoanza kulala, kulala kwangu. Na kama it's vice versa. Maybe her house is more furnished, she has more than you have in your house. Banata kuna curtains. Hapo ni tofauti hapo. Wewe umegeleka Kimasai. Kama nyumba yake ni nzuri na kuna kila kitu hata kuliko yako. Na labda natumia muda wangu unanipeleka huko sana, ama labda kazi zangu ziko huko eleza kwake. Hata mlipia internet. Tukaishi pamoja, lakini kwangu sitapaacha. Kwa sababu kwa ukweli ni kwamba siku moja akiamka tu amekasirikia. Acha nikuambie. Dantos. Unaweza hama. Mimi siwezi enda kwa nyumba ya dem. Kwa nini ni mwanamke? Hata kama nampenda. Kwani mimi ni mwanamke? Hata kama nampenda aje. Unapata? He apply as a man to move in a girl's house or in a chick's house. Why is that? Does it affect your ego? Because not ego. In every relationship unile kosana. Na mademu wajuu control. Demu utakosana kitu kidogo akwambie hata nyumba ni yangu. You can as well go. Hata hiyo kitu umekalia ni yangu. So, the best thing mimi naambia msee, kama utakumove in, amekata kuja kumove in kwako, na umekata kuja kwake. Find a solution. Tafuteni nyumba central, move in wote ndani. That's the only option. Bado kwa sababu kuja kwangu pia kuna time ndaboeka na wewe, kwa sababu maybe vile Rasta Mtana amesema, mimi maybe nakulanga kila saa, nakula lunch, nakula supper. Mimi napenda kujipikia. Unanipata? Lakini wewe unataka matekaways maneno, unanipata? So hatuwezi ishi pamoja. So lazima tu correct hiyo kitu itatukosanisha. Lazima tu correct. Unapata? Maybe upendi mtu akitoa nguo anarusha kwa bed. Unapata? Mimi hata naweza dozi na nguo zangu kwa bed kama nimezirusha hapo. Mbona nimeamka. Lakini unataka umejipanga, unataka kuna ile bucket ya nguo unairusha hapo ndani. Sijazoea, but I need to learn pole pole before moving.
So let's say ana move in kwako and she had her own items like the coat, the what, everything. Donation. Peleka kwenu. A man of substance. Unajua nini? This is a man of substance. Asikuja na vitu zingine. Unabeba sufuria, kuja na nguo zako peke yake. Ukiondoka naondoka na nguo. Hata asikuje na dead plant kama hii. Dead plant wacha kwenu. Ukikuja tu kama na suitcase yako na nguo zako. Bana ni nyumba sio shamba. What about you? Unless do you have a problem with her moving in with some of her items? No, hapana, kwa sababu huwa kuna mambo mengine ni muhimu kwake na labda si muhimu kwangu. Sawa. Kama Sadevabi amesema atahamia kwa mpenzi wake kwa sababu anataka kwenda kuiba mafuta. Au mafuta njoo nayo, si ndio? Sijasema nataka kuiba. Sijasema nataka kuiba. Sawa. Na labda kuna mambo mengine madogo. Labda kuna microwave na mimi sina. Na mimi unajua kama kwa mfano kama microwave mimi wasitumii. Mimi wapasha moto kwa gas. Sawa, yeye anatumia microwave. Njoo na microwave yako, hauna shida. It won't affect you. Uko na asubuhi kwa microwave. Hamna. Mimi So it won't affect your ego in any way. Kama ninavyosema mambo madogo hapa na pale, sawa. Lakini usinihamie kambe. Unajua umeleta nyumba yako yote kule. Kwanza umejaza nyumba yangu. Nataka hewa bana. Nataka kupumua. Unajua? Lakini mambo madogo ni sawa. Well, you already got my answer earlier on. I wouldn't mind it, but there would have to be certain conditions for it to happen. Sababu, even though the both of you guys decide to come together and get a place, hizo viti si bado zilikuanga zake. Asibili kuna zangu. Yes, but still as you're fighting, si atasema umekalia kiti chake. Huyu amesema atachukua kiti. Let me ask this. Because you guys are complaining a lot that you wouldn't want to live in a woman's house, or rather her moving in with her items because mkikosana atakuwa kileta akoka kitu hapo. Oh, this is mine, this is mine. There's also something else to it. What about the vice versa? Are you the sort of man, if you get into an argument with your girl and she's living at your place, you'll kick her out? Guys don't do that. Kwa hasira. Kwa hasira. We are men. Please. Kila mtu na jibu yake. Safari. Hasira. Kwa hasira nikiwa na hasira naweza sema. Naweza mwambia toka. Naweza mwambia toka. Si ati kwa sababu sitaki kuona. Sisemi huku ni kwangu. Mwambia tu toka. Ama mimi nitoke. Mmoja wetu atoke. Kwa nyumba yako. Kwa nyumba yako utoke. Yeye atoke ama mimi nitoke. Inategemea. Wewe utoke utahama. Hasira yangu inasema vipi? Kama ni mimi nimekasirika sana, namwambia atoke na nakataa kutoka, mimi nitatoka. Ili tu mambo lipuke zaidi. Lakini hiyo ni tricks. So mimi siwezi mfukuza. But kenda do ndamwambia ukiona pia hapa haiwezi. Ishia tu. Nimetumia ukiona hapa ikubambi, ukiona pia una feel uncomfortable hapa, unaweza find a place ingine uta feel comfortable. That's very true. But sitamwambia jichuje, enda chukua vitu zako. I'll never do that. Before we go for the break, Denver, what's your opinion? The only times I will tell her to leave is if the relationship is over, or if the relationship is about to be over. Or if it was one of those times where she had gotten broke, she lost her job, so she came and lived with me, and she got another job. Then you're like, now's a good time to move out. Yeah, you're not stable. Yeah. Toka. Leave. So even for ladies, they should be careful in these scenarios. You don't move in with a guy because they can kick you out at any time. On that note, you're going to take a break, but let me remind you that we are hosted at the 365 Pavilion by Centum, a very beautiful place. We're going to be back after the break. Welcome back to the Men's Conference Show, and today we are discussing moving in together in relationships. And I want us now to go deeper. How do you divide the house chores? Dantos. Why should we divide the house chores? Who is dividing? Who is dividing? Why are you dividing? Who is the man in that relationship? So you're going to follow the rules of like marriage. Yes. Bana, kwani sisi ni wanawake? Wacha follow rules za marriage. Unaona? Hakuna venye kuosha vyombo zote problem, kupika zote problem. But usiweke ni kama mazoeano. Hiyo ni job yako. Mimi ndakisha rende bilipo. Job yangu imeandikwa wapi? How is it my job? Sikia. Acha nikushow. As a man, that make sure
kuna food kwa keja, nimelipa rent on time, stima imelipwa, maji imelipwa. But kama ni kuosha vyombo, believe you me, maybe ndaelewa, maybe mtoka job umechoka, I'll do the ndaifanya once. Lakini usinizoee. Unacheki mademu rent kutuzoea sana. Unanipata? Usinizoee. So na hakuna to divide house chores. We are not dividing. Kazi yako ni kazi yako. Kazi yangu ni kazi yako. The only thing to divide ni nalipa rent, wewe kisha. What if she argues? What if I argue? Yo, me, I'm not your wife. Me too. I'm just. What are you doing there? But it's not my wife. We are sharing the same bed, the same toilet, the same house. To go one bedroom. For heaven's sake. My bed sitter. I'm a bed sitter. For heaven's sake. Hey. For one bedroom sake as well. Bana Dantes, mimi naona kidogo tukipingana hapo. Mimi kitu cha kwanza, mambo kama kuosha vyombo, mimi nimezoea kutoka utotoni yani. Na huwa kwangu ni kama therapy. Huwa uingia tu mwenyewe nikaanza kuosha. Kwa hivyo mimi si shida. Kuosha vyombo lakini hiyo ndio time hakuna mtu kwa nyumba ukusumbua by the for some reason. Kabisa. Yaani kwangu hata wasifikiri. Unaona mimi sasa ukienda kwangu, before nikuja hapa nimeosha vyombo zile nimetumia kwa breakfast. Na zile kula nazo supper jana. It's not a problem. But the moment umekamkolethia mkadem. Sasa unapatanga ukianza kuosha vyombo unafanya vitu za mademdem, kuna high chances ukipata mtoi boy atakuwa tabia kidem. Pewa soda. That was so quickly. Rasta, so you don't have a TO when you dame do. Mimi bana mimi hufanya kile najisikia. Sawa, upika, uosha vyombo. It's not a discussion. Hata mimi. There is no division. Like, you come to my house where I pay my rent, I pay for food for 2 people. I'm feeding 2 mouths, paying rent that 2 people live in, and doing house chores is why you draw the line. I can't be your wife. Kwani, what do you think I'm doing? Kwani, you think I'm your husband? Ati nikiosha nguo, unafagia nyumba. Nonsense. So for you? No. You can't do it. But we can do it. Like but I've heard you mention that you're going to take some, you know, like your responsibilities seriously as a man in the house. Providing. But do you expect the lady to also changia in some bills? Okay, let me tell you one thing. Let me even answer it the same exact way he did when it came to the whole thing with the dishes. We don't mind if she does it. But it's not like we expect her to do it every single time. Okay. Just the same way, we do not expect to be doing the dishes every single time. Or if I did it today, now you have to do it tomorrow, blah, blah, nothing. We're not in a competition. Garbage. No competition. Unajua, hiyo swali umuuliza swali fiti na kwa sababu, utapata kushare responsibility in such of finances, isn't it? Yeah. We are couples. Tunafaa kuendelea. Unanipata? Tuko na dreams. Hizo dreams ndio zikam true. Mali tunaishi sasa, things are expensive. Lazima mkama pamoja. Wewe toa hii, mimi nitoe hii. Inakubalika ama tufanye hivi. Chukua loan, ukilipa mimi na sort vitu zingine. Hapo tunashare responsibility sasa. Unanipata? Lakini sipolitibili ati sasa ati osha vyombo, nikipiga unaosha vyombo. Nikishapika unatoa vitu kwa meza. Hiyo ni nonsense. And anyways, ours is even worse. Because ours is even affected by inflation. Like, when has inflation ever affected you washing dishes? When? Hey, this conversation is getting tricked. Inafuata box on your share. Where? I'm going to walk out. Na believe you me, ukifanya hizo vitu zote as a lady, hautaila kitu yote. Na huyu boy atakupatia respect. Hata kukuplay atakuwa na aibu. Atakuplay na siri yani. Who makes the house rules? Because I feel like growing up for so many households, we saw the women were in charge of, you know, the house and wana rules mingi sijui mbola ilikuwa ni mwanamke alikuwa na take charge. Yeah. So for you, I'm moving kwako. Who is making the house rules? House rules, for example, hiyo sofa set yangu nimeweka hapa. Yaki kama unaenda vibaya, well and good a change. Sasa nyumba ishakuwa yake. Unapata aende kitchen apate hizi vyombo tunapakanga hivi. Azipague. I will not ask any question. Okay. I won't. Cause unasemanga nyumba ni ya dem.
akama pange asemike hivi, I'm good with it. But Hapo yeah, sitabishana. I've ever had a lady when we moved in with a guy, and she was like, I can't get to the house past a certain time. When we move in too, and the guy has, you know, Yeah. they come and pay a curfew. It's perfect. Perfect. Okay. No, it's perfectly okay. It's probably even for her safety. Hapana bwana. No, that's not safety. That's not okay. Okay. Rasta. Yes, Unafaa yes. kupatiwa Let him time. explain, then I'll give you Because my Mtu anafaa I know kupatiwa them time ya guys kuingia get- kwa nyumba ni wife. So if she tells you, Dantos, ukienda nje, be at home by 9. Why? Kwani niko high school? So there are some lines Yeah. when it comes to house rules that you Yes. will accept Yes. and some you won't accept. Juu obvious siwezi kuja kwa nyumba daily late. As a man pia unaenda wrong. Maybe leo nimechelewa kwa What if I sababu work at a nightclub? hapo nakubaliwa. Na wewe unaweza ambia dem like cause mme move in cause unaishi kwangu, I want you to be here by 8. Mimi siwezi mwambia. Okay, na wewe asikwambie. That's perfect. Sikwambia, as long as No, it's not. As long as amenicall akaniambiaje babe leo ndachelewa niko na so and so. And niko sure na trust. Na Yes. trust. And are you doing I'll the be same good. thing? Yeah. Pia ukichelewa unampigia, Yeah. hey, I'll be nachelewa. good, eh. I think that's very fair. Hiyo ni Yeah, hiyo ni That's fair. very fair. Yeah. Siwezi kuwa si mtu mdogo, siwezi kukazi saa kuingia kwa nyumba. As long as umwacha kila kitu in order, maybe kuna watu hivi mmoja vile watu dishi nini, ama maybe mimi niko umeniambia babe kuna food lipika, wewe chemsha tu. That's okay. That's up no communication inaingilia. Lakini leo umeenda upige simu, you're not doing anything. The following day pia Tricks. tutakuwa tricks. Itakuwa Tricks. Rasta. Before we go to the controversial. I think ni hivyo tu, ni lazima mkubaliane ya kwamba si ati kuwe mmoja ambaye anafanya kitu mwingine asifanye. Kusiwe na ile hypocrisy kwa nyumba. So kama mmeagree ya kwamba sote tutakuwa tunaingia nyumbani, tuwe tunaingia nyumbani. Tukiwa tunachelewa tupigane simu. Unajua mambo ya kweli, tusiende tusijaribiane yani na kuwa na watu ambao hatufai kuwa nao, ni sawa. Unaelewa? As long as kuna hiyo mnaelewana na mna respect. Yeye amesema kama uko na mtu ambaye anamtrust. Si ati uko na mtu tu. Unaelewa? Yani lazima kuwe na hiyo uwazi kwa hiyo nyumba. Mkubaliana ni hivi na hivi na hivi. She can have her rules, but they better not infringe on mine. Like I have my foundational understanding. I have a foundational understanding. Like there's a way I read my house when it was just me in there. And yes, I can admit, yes, she's going to move in and she's going to mess up a few things, and it's okay. I can take a little bit of it. I'll lose my head for some of the time, but I can take a little bit of it. But when you start imposing rules in my house on me, like you can make the rules, I bang the rules. But all in all, they best not come in the way of what I've been doing the entire time. But hey, I mean, okay, for me, I feel like it should be 50-50, as Danton said. Because I feel kuna vitu mi sijui, ama kuna venye kwe, maybe I was brought up in our home, maybe it's allowed ufike tu saa 8 na usiambie mtu. That's allowed. But it's okay if I meet someone who checks me in that, akwambia, hey, ukichelewa unaniambia. Ama, you get like, First of all, mnaangaliana yani. First of all, it's not like I'm commanding you, ruling you, but because you're good at this than me, there's you come up, likavile umesema too, I can be better in the kitchen, arranging things, arranging the house, and then I come and correct that for you. So it's not about atina kurule, but sasa hawezi kwa tunakunywanga sijui aje, and you want to continue with that. Yeah, but let me ask. All right, let me ask you this question. Anakujanga kila siku akiwa Amelewa. First First of all, why did you select a guy to date who does that? Like that's a you problem. Now my question is, what the hell are you, strong black independent woman or whatever it is that you all call yourselves, doing out late at night on a weekday? Like, why are you doing that on a regular? Like, fine, yes, maybe you can talk about girls' night, but it's not like you're doing girls' night every single night. Yeah, so there are some lines that shouldn't be crossed. So maybe if I say, anywhere beyond 10 probably isn't the best for you, I'm looking at her safety. When she's telling me that, she probably doesn't understand that I understand my safety. And she's probably losing it. So I have a proper basis to make that argument. Now I do not mind. Denver. Hold up. Hold your tongue.
I do not mind discussing the rules, the house rules and how stuff should be. You know, just the same way, I know that she'd be pissed off if I dropped her clothes from the hangers. You know, I'd also be pissed off if she moved my boxers from where they are. Because, you know, if I'm rushing to work, you know, it's not like I'm going commando. But some rules still need to, you know, stand as they are. You know. Yes, of course, and that's why we're saying it's a 50-50. There are some rules Denver It's never 50-50. It's never 50-50. Later, and it's okay for you to accept. And it's never 50-50. I feel like for Denver, this conversation it's will debatable. End like 2020 when our grandchildren are here. But anyway, I feel like for me, when I think of moving in, there are people, when they say they've moved in, I somehow judge them. And this is what we're university, like young kids or in your early 20s. I know for some people it works. Those ones are horny. And they end up like getting married, but most often they're not. I wouldn't encourage like young kids to move in together. And yeah, because they're horny. For me, it's because I feel like you're not matured enough. Exactly. But if I hear a 30-year-old something has moved in, I have no problem with that because I'm like, this is a mature woman, this is a mature man, they know what they want. Do you think age plays a role when it comes to making this decision of moving in? Yeah, age, a very big role. But an example fit here, university. University, maybe kuna wasa kuna move in together na stay in one room. Unaweza pata kuna cost share. Because diko sure si mwanaume alikuwa analipa hiyo room. Because ulikuwa unalipa na wazazi, so unatoa half. It's okay if you want to save, but mimi naweza mwambia unadanganyana. What your man anataka ni free sex every day. Hiyo ndio nataka. Then after hapo, wewe umetoka Bungoma huko, utarudi Bungoma. Wewe umetoka sijui Kiambu, utarudi Kiambu. Sio na njia yake. But some people it works. I've seen people. Even me I've seen ina work. Hadi sasa hiyo wamekuwa kwa maana they have children. Ina work. But au utapata ni wenye walikuwa wana understand each other. Wako serious, lakini most of them wako serious. Wako serious kabisa. The chemistry does not match the biology. Yeah. What's your opinion on that, Denver? Do you think age plays a role when it comes to moving in? I think maturity plays a role, and it's not a factor of age. If you're mature enough that the both of you can be together in that space and not have a toxic relationship or move too fast or jump the gun, then it's cool. But if you're not mature, whether you're 32 or 23 or 29 or 18, it won't matter. Because at the end of it, the both of you will probably end up being toxic for each other just because the both of y'all moved in together because the both of y'all were horny. Yeah. Rasta? Nadhani nitakubaliana nao wote wawili. I think siwezi sema kuna umri ambao unafaa. That's very true. Before maturity. I think ni kwanza uwe umekomaa kiakili. Na uwe unajua kabisa. Alafu pia usiwe mchoyo. Huwezi kuwa mchoyo na ukaishi na mtu. I think that's the first basis. Like you must be able to be selfless. Ufikirie mtu mwingine zaidi ya wewe peke yako. Kitu chochote unachofanya wewe unafikiria mwenzako. That's the first basis. Kama uko na hiyo, which is often said to be the foundation of marriage. Exactly. You need to be selfless for it to survive, even relationship. Baada ya hapo umri, kuna wale ambao wanaenda kwa sababu ya ngono, lakini hata ukao wewe msichana nakupenda vipi, hutapewa kila siku. So, as we wind up today's conversation. Kuna watu kuna appetite nyingine kama ng'ombe. Ng'ombe ama sungura? Ama sungura. That one. Anytime to As we wind up because of time, how soon should you move in with your partner when you're in a relationship? Mimi ukiniuliza, short answers. Ukiniuliza, hakuna cha soon ama nini. As long as you know each other very well, maybe you can move in. Yeah. And I'm comfortable and you are ready. Yeah. We move in. Rasta. Kama unasikia kwa moyo wako uko tayari na yeye uko tayari. Sawa. Denver? Engaged and or married. Anytime before that, why the hell are you infringing on my space? Hey, kwani kwako kuna nini? But what's in your house? Indomie. Noodles. Indomie is what is making you talk like that. Indomie and mayai is making you talk like that. Mimi kwanza nikioa. Let me ask you. Nyumba yangu nisoipata Indomie. Akiingia nyumba yako
ati she decided to make pancakes. Na ametumia mayai Zote. sita. Mayai sita. Na mayai sijui 13 bob. Those are very bachelor problems that are, on that note is where we're going to end today's show. But I feel for me, the reason I've never, been very keen in just moving in with someone at the age I'm at, it's because of papers. I always feel like moving in is a very tricky situation. Mkiboyana toka, but in marriage it gives it that seriousness of you just can't walk out of this situation. But just moving in with someone, umse anaweza amua umse amenibu toka. Hata But papers, hata ukiwa na no, but papers. hata ukiwa na papers, but ndio mtu atoke. Angalia mnapanga- Kenya West. Na Kim. No, but what I'm saying, when the papers are involved, ndo ufike you want to move out and you're done with this marriage, you've taken it serious. Si ile tu mnabuiana kidogo, nimepika na my 5 pancakes and you want to kick me out. You get? As in, Bana mtu anamaliza tray kwa keki. some pettiness. Unasahau kuflash choo. Mara ati alisikia Coca-Cola ni mzuri ya kuflash nayo choo. Anyway, guys, that was the men's conference show today. I hope you had a lovely time. And I hope also you've helped you out when it comes to moving in with your partner. My name is Mimo Karanja. I was your host for today. And let me remind you that we've been hosted at the lovely 365 Pavilion by Centum. I'll see you next time. Bye.